Jai Shri Krishna Mitro. So in last time, structure of atom, we can discuss about Bohr's model for hydrogen atom. Bohr's model for hydrogen atom means Bohr gives the some explanation from the hydrogen spectra and we can study it. So in this we can study the energy of electron, radius of electron or orbit for hydrogen and one electron containing species in which Z is introduced. Clear? Now in this lecture we can study or we can start with the new point, explanation of line spectrum of hydrogen. Explanation of line spectrum of hydrogen. Of line spectrum of hydrogen. Explanation of line spectrum of hydrogen. Now you can start with this. Clear? So in this point, we can study some certain things. First of all, we know that if electron is moved or the transition of electron changes the energy of electron. Means that suppose electron goes to one energy level to a second energy level, it is known as transition, then it changes its energy. Generally, lower orbital to higher orbital has like a lower energy level to higher energy level has transition orbit or higher energy level. ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે તો કે એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરશે. એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરી અને લોઅર એનર્જી લેવલમાંથી હાયર એનર્જી લેવલની અંદર જાય. જે ટોટલી રિવર્સ ફિનોમિના કે હાયર એનર્જી લેવલની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હશે એ લોઅર એનર્જી લેવલની અંદર કે લોઅર ઓર્બિટલની અંદર કે લોઅર પ્રિન્સિપલ કન્ટેનિંગ ઓર્બિટની અંદર ક્યારે આવશે તો કે એનર્જીનું ઇમિશન કરશે ત્યારે. એનર્જી ઇમિટ, energy emitted. That is the first point which you can clear. Lower energy state to higher energy state or lower orbital to higher orbital or lower principal containing orbit to higher principal containing electron ત્યારે ટ્રાન્ઝિશન કરી શકે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરે. નેક્સ્ટ થિંગ કે હાયર ટુ લોઅર ક્યારે ટ્રાન્ઝિશન થશે તો કે હાયર ટુ લોઅર ત્યારે થશે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન એનર્જી ઇમિટ કરશે. યસ, and the energy difference between these two stationary electron containing orbit or between two stationary orbital is given by delta E. હવે જે એનર્જી ડિફરન્સ છે બે સ્ટેશનરી લેવલ વચ્ચેનો એનર્જી લેવલ વચ્ચેનો ઇલેક્ટ્રોનનો, it is given by delta E, and delta E is nothing but EF minus EI. Final initial, final minus initial, final થયું જે એનર્જીનું વેલ્યુ એમાંથી ઇનિશિયલ વેલ્યુ તમે પુટઅપ કરશો મતલબ સબસ્ટ્રેક્ટ કરશો, we can get the delta E. The combination of equations, આપણી આગળ equations પણ છે કે delta E is equal to minus RH upon NF because E is equal to minus RH upon N. That is a Rydberg equation. minus RH upon Ni. E નું જે ઇક્વેશન હતું RH by N વાળું એને આપણે એને કન્વર્ટ કર્યું, ટ્રાન્સફર કર્યું F અને I માં. therefore you can say that it is equal to, it is minus plus RH by Ni and minus RH by NF. From this we can say that if we can take RH as a common, then delta E is equal to 1 upon Ni minus 1 upon NF. What is the equation? Delta E is equal to RH 1 upon Ni square,
whole have a square minus 1 upon nf square. If we can put the value of Rs, then delta E is equal to 2.18 into 10 raised to 18 joule, 2.18 into 10 raised to minus 18 joule, 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square. Clear? Delta E is equal to 2.18 into 10 raised to minus 18 joule into 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square joule. Yes, now we can say that the frequency of photon which is associated with this energy is also calculated. હવે જો આપણે frequency calculate કરવી હોય, then the frequency of photon which is associated with these transitions is calculated. Transitions પછી કોઈ પણ હોય, absorption of energy હોય કે emission of energy હોય, it is calculated. We know that frequency is equal to delta E by H. Delta E by H. Now we know that delta E means RH by H into 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square. We put the values of delta E. Delta E ની value આપણે અહીંયાથી apply કરી. Now we can put the total values. RH means 2.18 into 10 raised to minus 18 joule, 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square by H means 6.626 into 10 raised to minus 34 joule per second. Sorry, joule into second. And now we can evaluate it. Then it is, આપણે એનું calculation કરશું, it is 3.29 into 10 raised to 15, 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square hertz, because it is second inverse and second inverse is equal to hertz. What is the value? Mu is equal to the frequency which is associated with any photon or an electron which is transited or absorb energy or release energy is equal to 3.29 into 10 raised to 15, 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square hertz. And we can also evaluate it like that. In terms of wave number is nothing but mu by C. It is equal to RH by H into C, 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square. We put the values 3.29, આ value તો આપણે કહેવાય છે જ RH by H, 3.29 into 10 raised to 15 second inverse or hertz. C means 3 into 10 raised to 3 into 10 raised to 8 meter per second. 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square. And it is equal to 1.09677 into 10 raised to 7 meter inverse, and this remains constant, which is useful to calculate the numericals or examples. This is the equations which is asked in MCQ also, and which is useful to evaluate the numericals. Clear? From this we can make some informations. That is like that. Suppose in case of absorption spectra, means energy absorb કરીને જે સ્પેક્ટ્રા ઓબ્ટેન થયા હોય એની અંદર આવું છે NF is greater than NI, કારણ કે એનો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર હાઈ હશે, કારણ કે એબ્ઝોર્પ્શન થયું એટલે લોવરમાંથી હાયરમાં થયું, એટલે NF હાયર હશે, NI લોવર હશે, and the value is positive because એણે એનર્જી કન્ઝ્યુમ કરી છે. અને જો ઇમિશન સ્પેક્ટ્રા માટે વાત કરું
emission spectra or the phenomena is reverse. If you can think about any emission spectra, then higher energy level માંથી lower energy level માં ગયો હશે એટલે અહીંયા Ni higher હશે, Nf lower હશે, and the value is negative because energy is released. Here energy is consumed, therefore value of delta E is positive. Here delta E is negative. Delta E positive negative થાય એના પરથી આપણે all values mu કે mu bar ની positive કે negative કહી શકીએ, but consider નહીં કરીએ. Clear? So positive અને negative કેવી રીતના કઈ વસ્તુ emission થવાનો મતલબ એવો છે કે ઇલેક્ટ્રોન હાયર એનર્જી લેવલમાંથી લોઅર એનર્જી લેવલમાં ગયો એટલે એની ઇનિશિયલ સ્ટેટમાં પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર હાઈ હશે અને ફાઇનલમાં લો હશે, કારણ કે ઇનિશિયલ અહીંયા હતો ને ફાઇનલ અહીંયા આવ્યો. આમાં રિવર્સ થયું કે એની ઇનિશિયલ હતી લોઅર હતી અને ફાઇનલ હતી હાયર થાય, આના કરતાં હાયર થાય. અહીંયા ઊંધું, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આમ જાય છે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આવી રીતના આવે એટલે એન આઈ થાય, આ એની એનએફ થાય, અહીંયાથી અહીંયા આવે. આમાં આ હાયર હશે, આ લોઅર હશે. અહીંયા એનર્જી કન્ઝ્યુમ થાય, અહીંયા એનર્જી રિલીઝ થાય. ધીસ ઇઝ ધ ટુ ફિનોમિના which are different from each other. And now anyone can says that if you can think about the brightness of hydrogen spectra, if you can think about the brightness or intensity of spectral lines, the brightness or intensity of spectral line, then it depends on number of photons of the same wavelength or number of photons of same wavelength or it depends on, we make the notes, or it depends on wavelength or frequency absorbed or emitted. Absorbed or emitted. Clear? So it is the 2 point which you can remember. The brightness or intensity of spectral line depends on two things: number of photons of same wavelength. So wavelength same with the number of photon पर depend करे, or it depends on wavelength and frequency absorbed or emitted. Clear? The first point is that. Now we can study about the last theory in this lecture. Then after we can start the numericals. Is limitation of Bohr's model. Limitation of Bohr's model. Yes, it is no doubt that Bohr's model is improved as Rutherford's model. કે રુથરફોર્ડના મોડેલ કરતાં બોર્સનું મોડેલ થોડુંક ઇમ્પ્રૂવ હતું, એની અંદર જે ઇન્ફોર્મેશન મળતી હતી ઘણી બધી ક્લિયર હતી. રુથરફોર્ડનું જે એટોમિક મોડેલ હતું એના કરતાં બોહર્સનું એટોમિક મોડેલ ઇમ્પ્રૂવડ હતું, નો ડાઉટ, બટ સમ limitations are also there which you can discuss here. It can explain the stability of hydrogen and atoms like hydrogen stability hydrogenની અથવા તો hydrogen like ion He+, Li2+, બેરિલિયમ 3+ જેવા આયન્સની સ્ટેબિલિટી માટે સફિશિયન્ટ હતો. બટ બોર્સ મોડેલ fails in explain some points like that. But Bohr's model fails to explain some points like that. First is it fails to account for the finer details of the hydrogen atom spectra observed by using sophisticated spectroscopic technique. मतलब કે જે હાઇડ્રોજન સ્પેક્ટ્રા મળતા હતા એનું જે સોફિસ્ટિકેટેડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી માટેનું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતું એની સાથે એક્ઝેક્ટ મેચ નહોતા થતા. બોહરે જે સ્પેક્ટ્રાના એનાલિસિસ કર્યા હતા એ એનાલિસિસ મુજબ જે ફ્રીક્વન્સી અને જે વેવલેન્થ મળવી જોઈએ સ્પેક્ટ્રલ લાઇનની કે વેવ નંબર મળવા જોઈએ એ એક્ઝેક્ટ તમને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જેવા મળતા નહોતા. એ ધ ફર્સ્ટ ડ્રોબેક ઓફ ધ
Bohr's model. Yes, it is near about but not exact. સોફિસ્ટિકેટેડ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરીએ આપણે એની મદદથી જ આપણે વેવલેન્થ કે વેવ નંબર કે જે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ એ ફિક્સ તમને બોહરના કેલ્ક્યુલેશનથી મળતા નહોતા. That is the first point. This model is also enabled to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. It is gives the explanation of hydrogen atom and species like hydrogen ions. Hydrogen atom. मतलब કે આ મોડેલની મદદથી તમે હાઇડ્રોજન એટમનું એક્સપ્લેનેશન કરી શકતા હતા અથવા તો હાઇડ્રોજન એટમ જેવી સ્પીસીસનું એક્સપ્લેનેશન કરી શકતા હતા. એના સિવાયના કોઈ પણ એટમની અંદર તમે એક્સપ્લેનેશન કરી શકો નહીં સ્પેક્ટ્રલ એનાલિસિસનું. ઇટ ઇઝ ધ મેઇન ડ્રોબેક. ક્લિયર? નાઉ further, Bohr's model was to enable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field and electrical field. જો તમે સ્પેક્ટ્રલ લાઇનનું એનાલિસિસ કરો તો ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડની અંદર અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર સ્પ્લિટ થાય મતલબ કે ડિફરન્ટ મળે જેનું એક્સપ્લેનેશન પણ મળતું નહોતું વિચ આર નોન એઝ ઇફેક્ટ્સ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ઇફેક્ટ જીમાન ઇફેક્ટ તરીકે ઓળખાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ જીમાન ઇફેક્ટ and electrical field effect is known as Stark effect. The Zeeman effect and Stark effect is not explained with the help of Bohr's atomic model. Means inclusion or splitting of spectral lines in magnetic field and electrical field, which is accordingly known as Zeeman and Stark effect, which is not explained with the help of Bohr's atomic model. Clear? And the next limitations of Bohr's atomic model is that it could not explain the ability of atoms to form a nucleus by chemical bonds. मतलब કે એ કેમિકલ બોન્ડ્સ કેવી રીતના ફોર્મ થાય અથવા તો કેમિકલ્સ બોન્ડ ફોર્મ કરવાની એબિલિટી કેવી હશે એલિમેન્ટ્સની કે એટમની એના વિશે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપશે નહીં. This is the main limitations of Bohr's atomic model. In other words, we can say that in account the points mentioned above, one needs a better theory which explains the silent feature of the structure of complex series or complex atoms. मतलब કે હજી કોઈ એવા મોડેલની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જે એટમને કમ્પ્લીટલી એક્સપ્લેન કરી શકે. તો થિયરિટિકલ પોઈન્ટ વાઇઝ આપણે અત્યારે બોહર્સ મોડેલ સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી કેન ડિસ્કસ અબાઉટ ધ quantum mechanical model of atom which is perfect, but here we can discuss some examples regarding to the Bohr's atomic model. Clear? So theory ની અંદર આપણે આજે આટલું રાખ્યું છે. થિયરી કમ્પ્લીટ થઈ એટલે તમે કમ્પ્લીટ કરતા રહેજો. અત્યારે આપણે ડિસ્કશન્સ કરીએ થોડાક એક્ઝામ્પલ્સની મિત્રો. So friends, now we can start some problems regarding to the theories we can complete in the last lectures and these lectures. Now we can start with problem number 2.10, which is what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to the n is equal to 2 state in the hydrogen atom. Yes, first is that here hydrogen atom is given Ni is equal to 5 and Nf is equal to 2. It means it is fixed. The transition is in the Balmer series because n is equal to 2 માં જો ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્ઝિટ થાય હાયર લેવલથી 2 માં તો it falls in Balmer series. Means that Balmer series માંથી કોઈ છે visible range હશે અહીંયા frequency માટે કે wavelength માટે. Clear? So first point is that transition is n5 to n2 means Balmer series is confirmed. Now first we can consider delta E or calculate delta E for this transition, because if we can calculate wavelength we can calculate first frequency, and for the calculation of frequency we can require delta E. Equation is that delta E is equal to 2.18 into 10 raised to minus 18 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square joule. Now we can put the value 2.18 into 10 raised to minus 18 1 upon 5 square minus 1 upon 2 square joule. It is minus 4.58, you can calculate it, into 10 raised to minus 19 joule. Minus means that higher energy level માંથી electron lower energy level માં આવ્યો. Electron emits the energy emitted, means that minus nishani says that energy is released during the transition or energy is emitted during the transition. Yes, for the calculation of frequency
we cannot consider a sign, we can consider only and only magnitude of the energy, because it is for the energy release, and plus also it is stand for the energy consumed. Now frequency is equal to delta E by H. Frequency is equal to delta E by H. What is delta E? 4.58 into 10 raised to minus 19. We cannot consider minus, because minus says that energy is released. We can take here a magnitude only and only, because frequency negative now होय. 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second. It is in the form of joule. So the final answer is frequency is equal to 6.91 into 10 raised to 14 second inverse or hertz. Both are same. Now according to this frequency we can calculate lambda. Lambda is equal to C by mu. Three into 10 raised to 8 meter per second by 6.91 into 10 raised to 14 second inverse. It is in the form of meter, which is normally 434 nanometer. Direct aipu 434. It means 434 into 10 raised to minus 9 meter. 434 nanometer. આન્સર જેની અંદર આપ્યો એની અંદર કન્વર્ટ કરી શકાય. આવો આન્સર મળશે એને તમે નેનોમીટરની અંદર આવી રીતના રાઇટ ડાઉન કરી શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ, I think you can understand the pattern. First we can obtain the energy difference delta E. From the base of energy difference we can calculate frequency, and from the frequency we can calculate lambda. Now next example. Problem number 2.11. So lots of problems are given in this chapter. We can practice it, because from this chapter examples are also asked, which is based on NCERT. Calculate the energy associated with the first orbit of He plus helium. What is the radius of this orbit? First of all, અહીંયા હાઇડ્રોજન નથી, He plus આપેલો છે. First orbit means n is equal to 1 માટે calculate કરવાનું કીધું. What is energy associated with the first orbit? Means here we can apply En is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule by n into z square. N into z square atom inverse per atom માટે હે. Clear? So the equation is like that. Sorry, n square. Now n is equal to 1 and z is equal to 2, because helium માટે Z2 થાય atomic number. You can put it En is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. Here 1 square, here 2 square is 4 atom inverse. Then the final value is minus 8.72 into 10 raised to minus 18 joule. You can calculate it per atom. Clear? Next, radius of the orbit is given by Rn is equal to 0.059 into n square by z in nanometer. PM ની અંદર નથી લખતા આપણે અત્યારે નેનોમીટર ની અંદર ડાઉન કરીએ તો આવી રીતના થાય 0.0529, because આન્સર નેનોમીટર ની અંદર આસ્ક કરેલો છે. સેમ વસ્તુ ફરીથી n is equal to 1, z is equal to 2. Rn is equal to 0.0529 into 1 square it is 1, 2 here 2, z is equal to 2, because z square નથી. Then the answer is 0.02645 nanometer. You can calculate it. Very simple. જો આપણને formula યાદ હોય, we can calculate very easily. So now we can start some exercise problem based on this theory. Now from exercise we can complete some problems like 15, 16 and 17, then we can complete our lecture.
In exercise problem number 50 or question number 15 is what is the maximum number of emission lines? What is the maximum number of emission lines when the excited electrons of a hydrogen atom in n is equal to 6 drop to the ground state? Here we can give the solution. One formula which you can remember is that number of lines produced when number of lines produced when electron from nth cell drops to electron from nth cell or orbit, so cell or orbital same, drops to ground state is equal to given by one formula n into n minus 1 by 2. Here electron is drops from n is equal to 6 state, 6 minus 1 by 2. 6 minus 1 is 5, 5, 6, 13, 13 by 2, 15. 15 lines are obtained. Here n is equal to 6. Remember this formula. Number of lines produced when electron from nth cell drops to ground state is equal to n into n minus 1 by 2. અહીંયા ફિફ્થ માંથી કીધી હોત આપણને તો n બરાબર 5 લે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ની અંદર ડ્રોપ થાય ત્યારે we can calculate with the help of this formula n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2. Very simple formula. Clear મિત્રો? So remember this formula, we can solve the question like that. Next question number 16. The next question, which is question number 16. In this we can have two questions. First is the energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule per atom. Yes, we know that. What is the energy associated with the fifth orbit? Means n is equal to 5 or associated with energy P. Okay, we can have the formula En is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule by n square. Very simple. Here n is equal to 5. 25, and the final energy of this fifth orbital is minus 8.72 into 10 raised to minus 20 joule. You can have the direct answer. Otherwise you can obtain like that. First of all you can obtain 0.0872 into 10 raised to minus 18 joule, which is minus. Then we can convert it into the first figure પછી point. તો આવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય. ફર્સ્ટ આન્સર ઇઝ ક્લિયર. ફર્સ્ટ એનર્જી લેવલ સાથે જે એસોસિએટ છે એનર્જીની આપણે કાંઈ લેવા દેવા નથી. ફિફ્થ તારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની કીધી, we can put the direct value of fifth. Now the second question is that calculate the radius of Bohr's fifth orbit for hydrogen atom. ફરીથી n is equal to 5. Bohr radius માટેનું formula you knows that Rn is equal to 0. Angstrom માં આન્સર આપ્યો તો 529 into n square angstrom. Means that we knows in pm, we knows in nanometer, we knows in angstrom also. Different values or points are there, nothing else. Now n is equal to 5 means R5 is equal to 0.529 into 25 angstrom, means the final answer is 13.225 angstrom. If you can convert it into a nanometer, then it is 1.3225 nanometer. Yes, જેની અંદર આન્સર આસ્ક કર્યો હોય પૂછ્યું હોય વેલ્યુ રાઇટ ડાઉન કરવાની. Clear? The very clear question. First associated with energy, second question is with respect to radius, which we can solve with the help of formula. Yes, formula તમારે યાદ રાખવા પડશે.
Now the question number 17 which you can solve here is calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen. Yes, first of all we know that for the longest wave lambda we can have wave number minimum. Wave number जो minimum obtain થાય તો wavelength higher obtain થાય. Yes, we know that. Therefore જો આપણે વેવ નંબર મિનિમમ જોતો હોય તો ડિફરન્સ બિટવીન n2 and n1 and n2 is minimum. Then difference between n1 and n2 is minimum, because we can have formula wave number is equal to RH Rydberg or R normally we know that into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Clear? Now we can put the values is equal to 109,677 સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ તો છે જ આ મિનિમમ ડિફરન્સ રહેવો જોઈએ. તો બારમરની અંદર એક વાત તો ફિક્સ હતી કે હિયર 2 હિયર વી કેન ટેક 3. આ મિનિમમ ડિફરન્સ હશે તો આ વેલ્યુ મિનિમમ થશે, એ વેલ્યુ મિનિમમ થશે તો લેમ્બડા મેક્સિમમ થશે. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. જો અહીંયા હું મેક્સિમમ લઉં, મેક્સિમમ ડિફરન્સ લઉં n1 અને n2 વચ્ચે, તો આપણને મેક્સિમમ ઓબ્ટેન થાય. એ મેક્સિમમ ઓબ્ટેન થાય તો લેમ્બડા મિનિમમ ઓબ્ટેન થાય. આવું વિચારીને પછી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું. then the mu wave number finally is 15232.9 15232.91 centimeter inverse. If you can convert it into the meter inverse, centimeter inverse, whatever, meter is 1.5232 into 10 raised to 6 meter inverse. સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સમાં આસ્ક કર્યું હોય તો આવી રીતના, મીટરમાં ઇન્વર્સ, મીટર ઇન્વર્સની અંદર આસ્ક કર્યું હોય તો આવી રીતના વી કેન રાઇટ ઇટ. એસ કોન્સેપ્ટ સમજાણો મિત્રો કે અહીંયા 2 હતું, અહીંયા તો 2 તો ફાઇનલ હતું કારણ કે બાલ્મર સિરીઝ છે. વાય વી કેન ટેક હિયર 3 બીકોઝ વી કેન ટેક આ મિનિમમ ડિફરન્સ. આ મિનિમમ ડિફરન્સ હશે તો આ આપણને મિનિમમ મળશે. એ જો મિનિમમ મળશે તો લેમ્બડા મેક્સિમમ, અને લેમ્બડા મેક્સિમમ હોય એવી આપણને વેવ નંબરની ડિટેલ્સ અહીંયા આસ્ક કરેલી છે મિત્રો. ક્લિયર? સો રિમેમ્બર ધેટ ડિફરન્સ ઓફ n2 and n1 and n2 is minimum, then wave number should be minimum. If the wave number should be minimum, then lambda is maximum. અહીંયા લેમ્બડા મિનિમમ હોય એવું પૂછ્યું હોત તો અહીંયા આપણે મેક્સિમમ ડિફરન્સ લેવો પડે 6, અહીંયા તમારે 6 લેવું પડે. ક્લિયર? સો મિત્રો આપણે આજના લેક્ચરની અંદર વી કેન કમ્પ્લીટ સમ થિયરીઝ એન્ડ સમ પ્રોબ્લેમ્સ એકોર્ડિંગ ટુ ધ થિયરીઝ. તો આ હજી પણ આપણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આ થિયરીઝને લગતા ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. બટ આજના લેક્ચરની અંદર આટલું મિત્રો. લખીને પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. ખૂબ સરળ અને આસાન ચેપ્ટર છે, આ ઇઝી ચેપ્ટર, આમાં કાંઈ નથી. વી કેન રિમેમ્બર ધ ફોર્મ્યુલા, દેન વી કેન સોલ્વ ધ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ પ્રોબ્લેમ્સ. સો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો. આજના લેક્ચરની અંદર આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.